Willkommen bei AutoReviewX, schön bist wieder dabei. Hat grad zum Auto? Wo will Luds Getken meint? Aber 2026 seht, das ist no lang entschied als gesiedigt. The 2026 Honda Civic Unveiled, off-site, ohne Show, ohne künstliche Drama. Kein Auto für Schlagzeil, sondern ist Fahrzeug, wo sich langsam, aber sicher immer weiter neu definiert. Und genau drum lugt mir hat ganz genau high. Was die neue Civic wirklich ist, WENN mehr die 2026 Civic zum ersten Mal wie sich gesagt, fällt auf, wie ruhig und selbstsicher wirkt. Keine übertriebene Linien, keine aggressive Spielerei, kein Design, wo schreit, lug mich Die Civic ist erwachsener Word. Flacker I de Optik, klarer I de Linie, und mein Tierprozess, Unterschied auf dringlich ist, aber trotzdem sofort aufgeholt. Honda hat entschied probiert, Trendskopier, sondern es eigen verfeinert. Die Front ist sauber gestaltet, und mit schlank Lidscheinwerfer und im Grill. Wo entschied diminuiert, sondern integriert ist. Els wirkt stimmig, logisch, wie es einem Guss. Die Civic probiert entschied sportlicher wie sie. Also ich, und genau das matcht in glaubwürdig. A Weiss, was cha, und muss is entschied dauern beweis. Die Seitenlinie ist ruhig, fast elegant. Kai Antaigikanti, kai visuell überladig. Es heck ist klar, modern, aber buis zurückhaltig. Die 2026 Civic wirkt wie is Auto, wo nach Zenjar no aktuell Jusksef. Und das ist typisch, wo Honda show immer gut chint het. Unter der Haube seht sich die neue Civic genau so vernünftig, wie mehr erwartet. Honda setzt auf effiziente, sauber abstum Motorg, wo entschied auf Protz, sondern auf Balance setzt. Die Civic beschleunigt ruhig, gleichmäßig unkontrolliert. Kai Antaigi Hektik, kai künstliche Soundeffekt. Fühlt sich like de agile, aber immer stable. Genau richtig für die Alltag, aber auch für längere Fahrt. Es Fahrgefühl ist wo de Gergstürch von 2026 Civic. Die Lenkung ist präzise, direkt und ehrlich. Mir weiß immer, was die Vorderachs matcht. Auf der Landstraße matcht die Civic richtig Spaßes ohne sportlich Jewel C. Auf der Autobahn lieder ruhig und sicher. Bei höherem Tempo. Die Civic hat kein Bedürfnis, sich zu beweisen. Funktioniert EIFACH. Im Innenraum seht Honda, wie moderne zurückhalt es geht. Kai überlitten Displays, kai verwirrende Menü, kai futuristische Spielerei, wo nach Schweizer nervt. Es Cockpit ist übersichtlich, logisch aufgebaut und extrem benutzerfreundlich. Die Material sind hochwertiger Word, besser verarbeitet und fühlt sich langlebig Kai billigs Plastikdufel, sondern ehrliche Qualität. Es Digital Instrumentarium ist klar abelsbar, ohne unteige Animation. Els ist da, wo meserwartet. Es Infotainment System ist modern. Reaction Schenland unterstützt Smartphone-Anbindung ohne Umweg. Aber die Civic zwingt dich entschied ständig auf de Bildschirms luge. Alas dich fahr. Und das ist hat fast showy Seltenheit. Die Sitzen bekommen ergonomisch und auch auf lange Strecke angenehm. Sie get a Halt ohne ein Wench. Die Sitzposition ist tief genug, dass mir es Gefühl warm hat, aber hoch genug für Getty Bersicht. Hinten bietet die Civic genug Platz für Erwachsene, was entschied selbstverständlich ist der Klasse. Das Platzangebot ist sinnvoll nutzbar, entschied nur auf dem Papier. Die Geräuschmimik ist deutlich verbessert. Wind und Brüllgeräusch sind reduziert, aber die Civic wirkt entschied isoliert. Mi spürt immer no die Stress, mi weiß immer no, dass mi fahrt. Die Civic trennt dich entschied vom Fahren, verbindet dich damit.
Und genau das macht in SYMPA des CH. Bei der Sicherheit seit Honda Civic Erfahrung. Assistenzsystems sind volumfänglich da, aber entschied aufdringlich. Spurhaltehilfe, Notbremsassistent, Adaptive Tempomat, Els funktioniert im Hintergrund. Die Civic greift entschied untig zu, sondern unterstützt sanft. Die Fahrer bleibt im Mittelpunkt. Die Civic vertraut dir, und das merkt mir im Alltag seit die 2026 Honda Civic was wirklich. Ich sparsam, zuverlässig und extrem unkompliziert. Kein Long, kein Drama, keine komplizierte Technik, wo nervt. A Start, a Fahrt, a Bring Ditch und Ziel. Ob im Stadtverkehr, auf der Landstraße oder auf der Autobahn. Die Civic passt sicher ein. A Verlangt not, aber allein fährt die Kofferraum ist praktisch. Gut nutzbar und groß genug für Alltag, Reis oder Wochenend. Kein Unteilschritt, kein Platz verschwendig. Die Civic ist einfach sinnvoll gemacht. Els hat semi logik, was die 2026 Civic wirklich unterscheidet, ist seine Ehrlichkeit. A tut so, als wäre es Luxusauto. A tut so, als wäre es Sportauto. A is Durchstacks, moderns Compaktauto, wo weiß, für wenn gemacht ist. Für Leute, wo Wort of Qualit, Zuverlässigkeit und Fahrgefühl legt, ohne Show. Im Schluss seit der 2026 Honda Civic Unveiled, das wahre Modernit entschied lot sie muss. A brult entschied, a blendet entschied, a provosiert entschied. A Oberzut Balance, Reef und Charakter. Für Autofahrer, wo entschied Mode mitmake, sondern es ehrlichs Auto sucht, ist die Civic mehr als nur Wall. A sicher entscheid. Und genau das macht ihn so stark.